Fifth semester BCom examination, February-March 2024. Goods and Services Tax, Law and Practice 1. Section A, 2 marks questions. First one, state any two features of CGST Act. General Goods and Services Tax is laid on the supply of all intrastate goods and services. CGST assists to reduce the tax burden on multiple goods and services. It enables self-assessment by the taxpayers on taxes that are liable to be paid by them. What is composite supply? Composite supply refers to the supply of goods and services that are naturally bundled together and are provided in conjunction with each other, forming an integral part of a single supply. State any two persons not liable for registration. An agriculturalist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. Any person engaged exclusively in the business of supplying goods and services or both that are not liable to the tax or wholly exempt from the tax under this Act. What is taxable event under GST? Taxable event means any event or occurrence that result in a taxable tax liability, or taxable event in GST is supply of goods and services or both. What is provisional assessment? Provisional assessment provides a method for determining the tax liability in case of current tax liability cannot be determined at the time of supply. What is anti-dumping duty? Anti-dumping duty ADD is a tax imposed on imported goods that are sold at a lower price than their normal value. What is zero rated supply? Certain supplies of goods and services are zero rated, that is GST is not payable on supply of goods and services, but still input tax credit is available. Expand CG, GSTN and SGP. GSTN Goods and Services Tax Network, GSP GST Suvidhan Provider. Section B, 4 marks question. First one, write a note on formation of GST Council. The GST Council will consist of the Union Finance Minister, the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance, the Minister in charge of Finance or Taxation, or any other minister nominated by each government. All decisions of GST Council will be made by 3/4 majority of the votes cast. The centre shall have 1/3 of votes cast, and states together shall have 2/3 of the vote cast. The GST Council may decide mechanism for resolving disputes arising out of its recommendations. Parliament may by law provide for compensation to states for revenue losses arising out of implementation of GST based on GST Council. Question: what are the objectives of custom duty? The objectives of custom duty are to regulate trade, protect domestic industries and generate revenue. First one, regulate trade. Custom duty helps regulate the flow of goods into and out of a country, ensure compliance with the trade agreements and laws. Protect domestic industries. It protects from foreign competition. It helps imported goods more expensive. It gives time to adapt to sudden increase in imports. Generate revenue. It is a major source of government revenue. The revenue is used to pay for public goods and services. Other objectives: it helps to prevent smuggling and other balance the interests of consumer business and the government. Next question. Nagraj, a registered dealer, is a trader in Hyderabad and purchased goods from Kerala for rupees 3 lakh and paid IGST at 18% after manufacturing. He has sold half of the goods in the state of Telangana for 6 lakh plus GST at rate of 18% and the rest of the products to a unit is says in the Hyderabad for rupees 5 lakh. Compute the net
output tax payable. Format particular CGST, SGST and IGST. First, sales within the state, that is 6 lakh at 9%, that is 54,000 and 50,000. Within the state means IGST and SGST. Total of A, that is sales, 54,000 and 54,000. Next, purchases from Kerala, 3 lakh at 18%, that is 54,000 IGST. Total of B is 54,000. Paid, total B is 54,000. Received, total A is 54,000 plus 54,000, 1 lakh 8,000. The net GST payable 54,000. Next question. A dealer effect the following sales during the first quarter of financial year 2022 to 23. Invoice number 191 dated 1/5/22 rupees 48,000. Invoice number 192 dated 11/5/2022 for rupees 54,000. Invoice number 193 dated 1/6/22 for 61,000. Goods worth 8,000 against invoice number 192 were returned on 15/7/22. IGST is 12%. Calculate taxable turnover and IGST payable. Computation of taxable turnover and IGST payable. Format particular turnover and IGST. First one, invoice number 191 dated on 1/5/22 rupees for 48,000 at 12%. Turnover total amount 48,000 ತಗೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು 12% ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,560 ಬರುತ್ತೆ. Invoice number 192 11/5/2022 for rupees 54,000. Less goods return 54,000 ಅಲ್ಲಿ 8,000 goods ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 46,000 ಬರುತ್ತೆ. 12% ತಗೊಂಡ್ರೆ 7,320. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ 193 16/22 for rupees 61,000. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ 61,000. 12% ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,320. ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1,55,000 and total IGST payable is 18,600. From the following, determine the time of supply. Seal number 1, date of invoice 1/10/2023, date of removal 3/10/23, goods made available to recipient 4/10/23, receipt of payment 25/11/23. Second one, date of invoice 2/11/23, date of removal nil, goods available to recipient 3/11/23, receipt of payment 15/12/23. Third one, date of invoice 4/11/23, date of removal 1/11/23, goods made available to recipient 6/11/23, receipt of payment 1/10/2023. Fourth one, date of invoice 5/12/23, date of removal nil, goods made available to recipient 7/12/23, receipt of payment 1/11/23. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ವಿತಿನ್ 1 ಮಂತ್ ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಡೇಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ 4/10/23, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ 25/11/2023. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 1 ಮಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1/10/2023. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4/11/2023 ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬಿಲ್ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು 4/10/23. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 3/11/23, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 15/12/23. ನಾವು 3/12/23ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಡೇಟ್ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ. 1 ಮಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3/11/23 ತೊಗೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು 6/11/23 ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ 1 ಮಂತ್ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ 4/11/23 ತೊಗೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 7/12/23,
ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 1/11/23. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆನೇ 7/12/2002 ಒನ್ ಮಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 5/12/2023 ಡೇಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ 12 marks questions. First one, what is GSTN? Explain the vision and mission of GSTN. Goods and Services Tax Network GSTN has built indirect taxation platform for GST to help taxpayers in India to prepare, file returns, make payments of indirect tax liabilities and do their compliance. Vision: to become a trusted national information utility which provides reliable, efficient and robust IT backbone for the smooth functioning of the goods and services tax regime, enabling economic agent to leverages an entire nation as one market with minimal indirect tax compliance cost. Mission: provide common and shared IT infrastructure and services to the central and state government, provide common registration, return and payment services to the taxpayers, partners with the other agencies for creating an efficient and user-friendly GST ecosystem, encourage and collaborate with GST Suvidha provider GSPs. Next question, explain the general features of CGST Act. Central goods and services tax is laid on the supply of all interstate goods and services. It enables self-assessment by taxpayers on taxes that are liable to be paid by them. CGST assists to reduce the tax burden on multiple goods and services. Penalties and fines can be levied under CGST provision on violation of taxation regulations. To restrict tax defaulters from selling goods or services, tax recoveries can be made through tax areas provision under the CGST Act. Next question, Mr. Kiran, a dealer in Bangalore, effected the following transaction during the month of August 2023. Compute the amount of GST payable. Product A sold to a dealer in the Mysore at rate of 18% rupees 4 lakh. Product B sold to a dealer in Belgavi at 5% rupees 1,50,000. Product C sold to a dealer in Chennai at the rate of 0% rupees 3,50,000. Product D sold to a dealer in Kolkata at 18% rupees 7,10,000. Product E sold to a dealer in Pondicherry at 12% rupees 13,50,000. Product F sold to a dealer in Delhi which is exempted rupees 19 lakhs. Product G is exported to Singapore. The rate of GST notified to this product if sold in India is 12% rupees 2,40,000. Product H sold to SEZ in Kerala at 0% 11,50,000. Product I sold to a registered dealer in Karnataka at 12% rupees 14,80,000. Calculation of GST payable. Format: particular, CGST, SGST, IGST. First one, product A sold to a dealer in Mysore at 18% rupees 4 lakh. ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ. ಮೈಸೂರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕನೇ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ CGST ಮತ್ತು SGSTಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು. 4 lakh 80% ಮಾಡಿದ್ರೆ 36,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಎ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ. ಸೊ 1,50,000 5% ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,750. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಎ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಅಟ್ 0% 3,50,000. ಇಲ್ಲಿ 0% ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 0% ಕೊಡ್ದಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನೈ ನಾವು IGSTಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಎ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
at 18%, 7,10,000. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟು. ಸೊ ನಾವು IGSTಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು. 1,27,800 ಬರುತ್ತೆ 18% ಮಾಡಿದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಎ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಇದು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟು. ಸೊ at 12% ಮಾಡಿದ್ರೆ 13,50,000ನ 1,62,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಫ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಎ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ IGSTಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ G is exported to Singapore. Rate of GST notified to this product if sold in India is at 12%. Rupees 2,40,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 28,800 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ H sold to a says in Kerala at 0%, 11,50,000. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ I sold to a registered dealer in Karnataka at 12%. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ CGST ಮತ್ತು SGST 12% ಮಾಡಿದ್ರೆ 88,800 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ GST ಪೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,28,500, 1,28,550, ಎರಡೂ 1,28,550 ಬರುತ್ತೆ. IGST 3,18,600 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ GST ಪೇಯಬಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ CGST 1,28,500, SGST 1,28,500, IGST 3,18,600. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5,75,600 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ GST ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ September 2022. All the services are rendered within the state. Service by way of private tuitions rupees 90,000. Building given on rent for the commercial purpose 75,000. Advertising in printing media 4 lakh. Services provided to foreign diplomatic mission 3 lakh. Auditing 45 lakhs. Services related to supply from labor 1 lakh. Speed post services 45,000. Services rendered to UNO 1,40,000. Fees to act as liquidation 4,10,000. Value of free services rendered to friends 1,60,000. Calculation of taxable services and GST liable, particular turnover, CGST and SGST. Services by way of private tuitions at 18%. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ GST ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 90,000, 18% ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,100 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಿವೆನ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಟ್ 9%. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 9% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 75,000 ರುಪೀಸು 9% ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,750. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಾ 9% ತೊಗೊಬೇಕು, 4 lakh rupees, 36,000 and 36,000. Services provided to foreign diplomatic missions, ಇದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರಿನ್ದು. ಆಡಿಟಿಂಗ್ at 9%, 45 lakhs, 4,05,000 and 4,05,000. Services related to supply farm labor at 9%, 1 lakh rupees, 9,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ at 9%, 45,000 rupees, 9% ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,50 rupees. Services rendered to UNO, it is exempted. Fees to act as a liquidation rupees 4,10,000, 36,100 and 36,900 ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡು. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 56,20,000 ಆ್ಯಂಡ್ CGST 5,05,800 and 5,08,800. ಟೋಟಲ್ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ 56,20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ GST ಲಯಬಲ್ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರಲ್ಲಿ ನಾವು GST ಲಯಬಿಲಿಟಿನ
GST liable 5,05,800 ಮತ್ತು SGST 5,05,800 ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,11,600. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು 56,20,000. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ GST ಪೇಯಬಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10,11,600. Last question. The consignment is imported by air. CIF price is 2,000 euro. Air freight 5.5 euro. Insurance cost is 50 euro. Exchange rate announced by CBEC as per custom notification is euro is equal to 55.14 rupees. Custom duty is 10%. SWS 10%. IGST 18%. Find out the value of custom purpose and total custom duty payable. Format particular amount and amount. Consignment 2,000 into rupees convert ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ 55,14 ತೊಗೊಬೇಕು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,10,280 ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ BCD at 10% ಆನ್ 1,10,280 ಇದು ತೊಗೊಂಡು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 11,280 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ SWS at 10% ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ 10% ಮತ್ತು SWS 10% ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಬೇಕು, BCD ಮೇಲೆ 11,228 ಇಂಟು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,102.8 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ರೈಟ್ 550 ಇಂಟು 55.14 30,327 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 20% ಆಫ್ 1,10,280 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಬೇಕು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 22,056 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 50 euro ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟು 55.14 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2,750 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 36,943.8 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,47,223.8 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ IGST at 18% ಕ್ವಶನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1,47,283.8 ಇಂಟು 18% ಮಾಡಿದ್ರೆ 26,500.28. ಟೋಟಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇಯಬಲ್ 1,73,724.28 ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು.